వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో బ్లౌజ్కి థ్రెడ్ పైపింగ్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. దీనికి మనకు కావాల్సినవి సింగిల్ పాదము, ఇంకొకటి పైపింగ్ థ్రెడ్. ఇప్పుడు మనం మిషన్కున్న పాదాన్ని రిమూవ్ చేసేసి దీన్ని అక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా పెట్టుకొని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఇలాగా. ఇప్పుడు క్లాత్ తీసుకొని ఈ రెండు పీసులు జాయింట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ చేసుకుందాం. రెండు సార్లు వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు థ్రెడ్ తీసుకొని మిడిల్లో సెట్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి. మిడిల్లో థ్రెడ్ పెట్టి క్లాత్కి ఫోల్డ్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా థ్రెడ్ ఎక్కడుందో అక్కడ స్టిచ్ పడేలాగా మనం కుట్టేసుకోవాలి. కరెక్ట్గా థ్రెడ్ పక్కనే రావాలి ఆ స్టిచ్. ఇలా ఈ క్లాత్ మొత్తం థ్రెడ్ పెట్టి మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి. లూజ్ అయితే రాకూడదు, కరెక్ట్గా థ్రెడ్ పక్కనే రావాలి. ఇదిగో చూసారు కదా, ఇలా థ్రెడ్ పక్కనే స్టిచ్ రావాలి. ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకుందాం. మొత్తం ఇలాగా వన్ సైడ్ ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసుకోవాలి. చూడండి ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు దీన్ని బ్లౌజ్ పైన పెట్టి మనం ఎటువైపు అయితే వేసిందో అది లోపల వైపుకి వెళ్ళేలాగా పెట్టుకొని సెట్ చేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసింది లోపల వైపుకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు దీన్ని బ్లౌజ్ పైన పెట్టి స్టిచ్ చేసుకుందాం.
ఇప్పుడు క్లాత్కి లోపల వైపు అక్కడక్కడ కట్ పెట్టుకోవాలి. ఇలా కట్ చేస్తే మనకి ఈజీగా రివర్స్ తిప్పినప్పుడు షేప్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. ఈజీగా రివర్స్ తిరుగుతుంది క్లాత్. ఇప్పుడు మనం పైన జాయింట్ చేసిన పైపింగ్ క్లాత్ని రివర్స్ చేసుకుందాం. ఇలా తిప్పేసి పైన ఇంకో స్టిచ్ వేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఎలా వేసుకోవాలో. లాస్ట్ ఎడ్జ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కుట్టు వేసుకోవాలి. చూడండి ఎలా వచ్చిందో. ఇప్పుడు మనకి లోపల ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంది కదా, మనం ఫోల్డ్ చేసి కుట్టిన వైపు అటువైపు హెమ్మింగ్ వేసుకోవాలి. హెమ్మింగ్ వేసుకుంటే మనకి నీట్గా ఉంటుంది బ్లౌజు. చూసేదానికి చాలా బాగుంటుంది. డబల్ స్టిచ్ కన్నా హెమ్మింగే బాగుంటుంది. ఇలా బ్లౌజ్ మొత్తం హెమ్మింగ్ వేసుకున్నాను. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు హెమ్మింగ్ వేస్తే ఎలా ఉందో నీట్గా ఇలా వేసుకోవాలి. అవుట్లుక్ కూడా నీట్గా ఉంది. పైపింగ్ ఎలా వేసుకోవాలో చూశారు కదా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.